Ladies and gentlemen, I want to thank the organizers for the great honor of being able to speak to you here about OCT, sweat source, and geography, and new developments in OCT and geography. A little bit to my person, I'm a medical retina specialist who was working in Vienna, Austria for a very long time. I was also a research scientist at the Karl Landsteiner Institute for Retinal Research and Imaging, which I still am. But for the last year, I'm also the senior manager for global medical affairs for the Topman Corporation. And today I'm going to be speaking about the benefits of using sweat source when doing OCT and geography. Карл Глиттенберг благодарит вас за приглашение принять участие в конференции, и он представился. Он является старшим клиническим советником Топкон Европа, работает в медицинской сетчатке Института исследований в области сетчатки имени Карла Ландштейнера и старший менеджер в отделе продаж и маркетинга в корпорации Топкон. То есть его основное занятие — это Medical Retina. Для того, чтобы If you don't mind, I shall introduce you a little bit more. Для того, чтобы понимать, что перед нами неординарная личность, можно лишь добавить, что он являлся консультантом в разработке программного обеспечения для самого известного немецкого производителя оптических когерентных томографов и специального программного обеспечения. Работал длительное время в Сесии, сейчас работает старшим менеджером в отделе продаж и маркетинга в корпорации Топкон. Также он являлся консультантом в разработке программного обеспечения для создания трехмерных эффектов и визуализации в фильмах «Звездные войны», «Властелин колец» и «Гарри Поттер». So today I said I'm going to be speaking to you specifically about why sweat source is such an important technology when it comes to OCT and geography. Сегодня мы поговорим о технологии Sweat Source, которая является на сегодняшний новым этапом развития OCT and geography. Now, the main difference is that if you look at the wavelength-dependent signal-noise ratio decay in spectral domain, you see it falls off very, very steeply at about 2,000 micrometers. But when you use a wavelength of 1,050 nanometers instead of 840 nanometers, you see that, one second, let me go back. You see that the 840 nanometers just drops off, but the 1,050 nanometers has a much better penetration into the deeper tissue. This also means it has a much better penetration through cataract, through hemorrhaging, through anterior and posterior cells. So any kind of opaque media, you're going to get a much better penetration using the 1,050 nanometer wavelength. На слайде представлен график ослабления соотношения сигнал-шум в зависимости от типа оптической когерентной томографии и глубины проникновения сигнала. SD-OCT — это спектрально-доменная OCT, SS-OCT — это Sweat Source OCT, о котором сейчас идет речь, с частотно-модулированным источником Sweat Source. Таким образом, Sweat Source OCT проникает глубже, а спектрально-доменный уходит в помехи на глубине ткани больше, чем 2000 микрон. Таким образом, Sweat Source лучше проникает сквозь непрозрачные среды, сквозь гемофтальмы и непрозрачные катаракты, и непрозрачные глазные среды. So, for example, in this patient here, you can see that even though there was a subretinal hemorrhaging that you can clearly see in the fundus image, it was possible for the laser signal to go through the hemorrhaging, through the RPE, all the way through the choroid, all the way to the choroidal scleral interface. Длина сигнала 1050 нанометров очень хорошо проникает сквозь даже субретинальное кровоизлияние. При этом хорошо визуализируются хореидеи и все слои сетчатки. Также можно визуализировать все подлежащие слои сетчатки, которые прикрывают субретинальное кровоизлияние, чего не может спектрально-доменный прибор. Additionally, what is very important in comparison to, for example, EDI, is that it's possible to visualize the vitreous and the choroid at the same time, and having both in sharp focus at the same time. EDI, you can only choose one or the other. That's one of the biggest advantages of Sweat Source, that it can do this, and it also has 100,000 E-scans per second,
so it can scan a tremendous volume of data with a sharp picture in both choroid and vitreous at the same time. And I'll show you this in the next slides why that is so important to have. У прибора отмечается одинаково хорошая чувствительность для стекловидного тела, кориды и решетчатой пластинки на одном скане, то есть одновременно, потому что обрабатывается очень быстро огромный массив данных, что невозможно сделать на спектрально-доменных приборах, это мы покажем далее на слайде. So I'm going to show you some examples of not OCT angiography, but of normal OCT to show you why it's important to have a very, very dense data source of data so that you can do clinical decisions. Мы покажем вам примеры на SwapSource для того, чтобы было понятно, что с помощью SwapSource решение принимать намного легче. So for example, this is a patient that came into my clinic at 8 o'clock at night with a retinal detachment, and you can clearly see the retinal detachment here. But when you turn around and you can see, because of the type of shading I created in the program, you see the waves on the macula itself from the pressure wave of the retinal detachment. So you can see that this patient is in acute danger of having a macula off. So this can be of clinical importance, and it's only possible to see this because of the extremely dense data that we are collecting using SwapSource. В нашу клинику обратился пациент с отслойкой сетчатки макула прилежит. В центральной области визуализируются складки сетчатки, которые образовались под влиянием отслойки сетчатки, что невозможно визуализировать с помощью обычного спектрально-доменного OCT. So in comparison to that, we have this patient who also came in at 8 o'clock at night, and we had to make a decision to do a surgery immediately or not. And if you take a look at this visualization, you can see the macula, you can see the traction lines in the macula, but you can even see underneath the macula, and you can see even inflammatory cells beneath the retina itself. So this is obviously much clearer in macula off patient. So it's possible to distinguish, because of the density of the data, very, very subtle differences in where the macula goes on and off. Здесь представлен пациент с отслойкой сетчатки, и это очень важно для принятия решения о дальнейшей тактике хирургической, поскольку можно очень четко определить, что макула здесь отслоена. Под сетчаткой визуализируются отдельные клетки воспалительные, и благодаря высокой разрешающей способности можно даже видеть отдельные клетки, в том числе и под сетчаткой. So before I started working together with Topcon, I was working a lot with Alcon in order to visualize the effect of Jetrea on the eye, or acroplasma. And what I was trying to do was create a visualization system that will help you make the decision whether or not this patient is good for acroplasma. Here you can see the density of the vitreous as it goes onto the vitreoretinal adhesion, the vitreomacular adhesion, and you can see how dense and how many collagen fibers are actually in the adhesion itself. And this is very important. So had we used this for the trials, I think we would have had a much better result than we ended up doing. But regrettably, I developed this a little after the trials were finished. But using this, we can get a much better idea of what kind of patients are relevant for the acroplasma. На данном слайде представлена 3D-реконструкция макулы пациента из исследований по окриплазмину, в котором Карл принимал участие, разрабатывая программное обеспечение для него. Это был проект по Jetrea, в котором проводилась работа по улучшению визуализации витреомакулярной тракции. Здесь можно видеть, где именно расположена тракция, а также оценивать ее плотность. Таким образом, можно сформировать суждение, сработает ли Jetrea у данного конкретного пациента. In comparison to that, you have this patient who has a very, very dense vitreomacular and a very dense vitreopapillary adhesion. And you can see that this is so dense from the coloring that this would be a patient that would not have been very ideal for acroplasma. It wouldn't have been an ideal patient anyway because it's a uveitis patient. But I show this to show you that you can actually visualize the density of the adhesions and make more informed decisions about vitreolysis. У данного пациента присутствует более плотная витреомакулярная витреопапиллярная тракция, и окриплазмин в данной ситуации, возможно, не подойдет. These are, of course, this programming here that I'm showing right now isn't on the machine at this time. I'm just using it to show the data itself.
you can do 3D, but the only difference I put in my 3D is that I changed the coloring slightly and you have some more shading. But in general, you can view the same 3D on the machine, just not exactly looking at it. В программном обеспечении, которое находится сейчас в данный момент на OCT компании Conferenция, присутствует, то есть возможна визуализация точно такой же картинки в 3D, единственное, что она будет немножечко в другой цветовой гамме. But just to show what can be actually inside the data, if you take this patient and you look at the entire data set, all the 256 images, you can see that this was a patient with a heavy uveitis. And you can see that the patient had anterior chamber cells, posterior chamber cells, had anterior and posterior chamber haze. But even with that, it's possible to see the entire choroidal thickness. And that's important for uveitis diagnostic because in uveitis we're seeing more and more that the choroidal thickness is a much earlier indication of inflammation than the retinal thickness. So it's important to have a system that can view the choroid in the entire cube, even if you have inflammation. На слайде представлен клинический случай заднего увеита неизвестного происхождения. Определяется клеточная реакция в стекловидном теле, эперитинальная тракция с мембранной складками сетчатки, отеком сетчатки и, что очень важно, увеличением толщины хореидеи. При увеите толщина хореидеи, возможно, играет даже более важную роль, чем увеличение толщины сетчатки. Именно по толщине хореидеи, которая, несмотря на воспаление, выполняется в полном объеме, то есть можно померить полностью всю толщину хореидеи и следить по данным этой толщины за эффективностью лечения. But what I also wanted to see was at the same time as the choroid, can I take a look at the inflammatory cells that are immediately above the retina? And maybe we can come up with a way to look into the data to see if we can count the number of cells automatically in the future instead of very subjectively with the slit lamp. И в будущем мы сейчас работаем над программным обеспечением, которое позволит оценить количество вот этих вот воспалительных клеток в стекловидном теле и поэтому судить объективно об активности увеита. So I created this, which shows that if you change the way that you do signal-to-noise ratio reduction and you change the filtering slightly, it's actually possible to visualize the inflammatory cells inside the cube above the macula. So when you see this rotating through this arc between the vitreomacular and vitreopapillary traction, you can see areas of inflammation. You can actually count the single inflammatory cells in there. So this is a proof of concept that it is theoretically possible to create a sampling system that will sample the amount of inflammatory cells inside the eye and make it much more objective than it has been up till now. Благодаря разработке специального программного обеспечения, которое изменяет соотношение шум-сигнал, удалось увидеть отдельные клетки воспаления, которые скапливаются над определенными частями, областями воспаления над сетчаткой, и по этим подсчету воспалительных клеток можно судить об активности воспалительного процесса. So I also want to show this patient with a stellate non-hereditary idiopathic foveomacular retinoschisis, or a sniffer patient, where you can see here in this foveoschisis, you can see these columns where the Mueller cells are being pulled apart. And I wanted to see if I could visualize that better in 3 dimensions using this technology in order to see why this patient had such a good visual acuity. Данная технология позволяет, на данном слайде представлен клинический случай звездчатого ненаследственного или приобретенного ретиношизиса. Визуализируются вертикальные столбцы, это клетки Мюллера, и как раз именно по этим связям можно сделать вывод и понять, почему именно у данного пациента высокая острота зрения, потому что вот эти вот нейрональные связи не нарушены, связывающие фоторецепторы с нервными клетками, с нервными волокнами и дальше. And if you take a look at the ENFOS and the OCTA structure of this, you can see the stellate structure of this disorder. And you can really start understanding what the structure of this kind of disease is. And what we want to do is take this information and compare genotype to phenotype in hereditary diseases to see if we can track and monitor gene therapy using this technology. На снимке видно
скажем так, хотя что нервные клетки растянуты и удалены друг от друга, все еще хорошо соединены со слоем нервных волокон с прошлого слайда. И это объясняет высокую остроту зрения. С помощью данной технологии мы пытаемся найти связь между генотипом и фенотипом врожденных макулярных дегенераций для того, чтобы применить генную инженерию, генную терапию. So if you look at the three-dimensional reconstruction again, you can actually see the Mueller cells as they are spreading up and connecting to the other receptors. So this actually explains very, very clearly why the visual acuity is still as high as it is, which you can't see from the single B scan. You'd think that there's actually no connection, but there's a lot more connection than we thought. Здесь представлено распределение мюллеровских клеток и как они идут от фоторецепторов в слой нервных волокон. Ну и поэтому мы можем оценить структуру при ретиношизисе. So let's go over to swept source OCT angiography. Обратимся к swept source ангиографии. So in order to explain swept source OCT angiography, I created this animation of my right eye. So this is a fundus image of my right eye. And if we do a scan 4 times over the vessel, we then take these 4 scans and we do 4 scans over the vessel, which has then erythrocytes and and vessel walls. We do a subtraction analysis called Octara, and we then subtract out the walls of the vessels, and we're only left with the movement of the erythrocytes, and that creates the OCTA. The problem with this explanation is it's correct, but nobody understands it. Because it's not clear. Как работает ангио-сети? Например, эта мультипликация сделана, это мой правый глаз. Сканер делает 4 прохода, в результате чего проводится определение движения эритроцитов в просвете сосудов. Эти данные суммируются и определяется суммарное движение форменных элементов в просвете сосудов. То есть технически вот 4 прохода по сосуду, и они суммируются и определяется суммарное изображение. Это объяснение довольно сложно для понимания. So I went, because I was in Rome when I was doing a meeting and I saw that people weren't understanding it. So I went to the Trevi Fountain in Rome and I took a film of the Trevi Fountain in order to show how OCT angiography works. So what we're going to do right now is try to do an OCT angiography of this fountain. And how do I do that? I take this film, then I copy the film, and in the second film I take 1 frame out, and then I subtract the second film from the first film. Это довольно просто понять. Я взял мою камеру, когда гулял в Риме, и снял видео текущей воды в фонтане Треви. Мы провели съемку текущей воды и изъяли одно изображение только движущихся элементов, то есть в данном случае воды. И в результате получается следующая картинка. So what happens when you do this subtraction is this. So this is an OCT angiography of the Trevi fountain. Здесь представлена как бы OCT ангиография фонтана Треви. And when you do a summation, you get this, and here are the larger vessels, and there are the smaller vessels. После суммации получается вот такая вот картинка, там где небольшое количество белого, это вроде как малые сосуды, а там где большая плотность, большие сосуды. But this doesn't explain projection artifacts. So to explain projection artifact using the same idea, I went to the Four Rivers fountain on the Piazza Navona in Rome at night. And if you look at it, you can see there's a light over here. There's the moving water here. There is, sorry, it's not moving anymore. Yes, it's moving. So you have the moving water here. You've got the fountain here. And you've got this lion's head here. Now in your mind, think of this light over here is the laser. This is the vessel. The fountain itself is the RPE, and the lion's head is a fibrosis on the RPE. Now what happens is the light passes through the moving water and creates a flickering shadow on the RPE and on the fibrosis. Как можно объяснить проекционные артефакты, которые зачастую присутствуют в ангиосети? Я пошел на пьяцца Давола ночью в Риме. И посмотрите, здесь представлена как бы модель по сети, то есть свет, который слева
симулирует лазер сканирующий. Глубже будто бы находится пигментный, то есть вода, которая течет, это просвет поверхностных сосудов, глубже как будто бы находится пигментный эпителий, и морда льва имитирует субретинальный фиброз. То есть это как бы сетчатка, как на разрезе. На морде льва играет тень движущихся эритроцитов, поэтому видно мерцание на поверхности так называемого субретинального фиброза. Поэтому на поверхности фиброза визуализируется как бы копия из-за наложения сигнала с поверхностных слоев на более глубокие. And when you do that, when you do a subtraction analysis, then you get this. So you have the moving water, which is like the moving erythrocytes, but it causes a flickering shadow on the fibrosis on the RPE. То есть свет, проходя через воду или движущиеся эритроциты в сосуде, как бы отражается на пигментном эпителии. Which is why it's so important that when you sum this, like in OCT angiography, if you have something that's on the RPE or below it or anywhere, and you see vessels in it, it's important to take a look at the vessels above it and make sure that you're just not seeing a projection artifact. Of course, all the systems are now doing projection artifact removal, but this doesn't work 100% of the time correctly. So you need to be aware of how this system works in order to interpret OCT angiography correctly. Необходимо понимать, как работает система, и с осторожностью необходимо судить о структурах, которые находятся глубже, особенно в каких-то крупных сосудах, которые могут давать проекционные артефакты, которые находятся, соответственно, глубже. So let's take a look at OCT versus fluorescein angiography. Остановимся на OCT-ангиографии против флуоресцентной ангиографии. So in order to do that, I took this 80-year-old patient with type 2 CMV on the right eye. You see some intraretinal fluid, you see some shrimp. So this is a typical kind of patient that you would do an OCTA on. Пациент 80 лет, установлен диагноз возрастной маковой дистрофии эксудативной формы с хоридально-неваскулярной мембраной тип 2. Определяется прослойка субретинальной жидкости, которая косвенно говорит об эксудации. So if you look at the fluorescein angiography at 35 seconds, you can see something interesting. You see leakage here, but you see very little leakage here. And this is very important because it's one of the biggest differences between fluorescein angiography and OCTA angiography. На 35-й секунде флуоресцентной ангиографии определяется просачивание, оно отмечено стрелками. И здесь очень важна как бы разница между флуоресцентной ангиографией и OCT-ангиографией, потому что в области между стрелками просачивание не определяется. Because when you look at the OCT angiography, you see that here you've got where the red arrow was where the leakage was, and over there, but there is no leakage right here in the core of it. So you can think of, I'm going to go to the next slide where you can discuss it. You can think of OCT, you can think of a neovascular membrane like a tree. So this is the trunk of the tree. Here you have the branches, and out here you have the leaves. So the tree grows out of the RPE like a tree, and then branches out, and then we have the leaves on the branches. The only thing you see on the fluorescein are the leaves. You don't see the branches, you don't see the trunk, because they don't leak, and I'll explain that later. But the important thing is that in fluorescein you see the leaves, in OCT angiography you see the entire tree. Okay, the slide before, can you show me the slide before? Yes. На слайде слева отображены соответствующие факт зонам просачивания в участке на ангио-OCT, то есть те, которые дают leakage просачивания по факту. Next, please. Здесь вы видите 3D-реконструкцию, ветви, разветвления или листья субретинальной неваскулярной мембраны. Просачивание определяется только в зоне листьев, то есть там, где идет разветвление капилляров. В былые времена лечения хоридальной неваскуляризации лазером мы именно коагулировали, стреляли именно по листьям, которые давали просачивание красителя, чтобы воздействовать, но не делали воздействия на ствол, потому что сама неваскуляризация намного больше. So let's take a look at some examples. Here you have a patient with a branch retinal vein occlusion. You can see the vascular remodeling and you can see the ischemic areas. But of course, in order to do a real screening for ischemia in these kind of patients,
This area of 4.5 by 4.5 millimeters is way too small, but it was still the first time I was able to see that it's very important technology in order to screen for ischemia. На слайде представлен клинический пример окклюзии ветви центральной вены сетчатки с ишемическим компонентом. Поскольку предыдущие версии программы делали довольно небольшие слайды, прибор был недостаточно хорош для скрининга. But here is a very interesting slide that for me opened my eyes towards what we were doing to our patients with anti-VEGF. So this is a patient that was injected 26 times with anti-VEGF and ended up with a subretinal fibrosis with outer retinal relations. We used to think, okay, there's nothing in there anymore. It's dead, it's just a scar. But what we saw in there was flow. And there is a flowing membrane with blood flow inside almost all of the scars that we're creating. And I'll explain to you later why. But this changes our interpretation of what we're achieving with anti-VEGF. На слайде представлено 3D-моделирование. Здесь представлена коридальная неваскуляризация после 26 инъекций анти-VEGF препаратов. Определяется субретинальный, визуально определяется его факт субретинальный фиброз без просачивания контраста по данным флуоресцентной ангиографии. По ангиосети мы же видим живую ткань с активной перфузией сосудов и током крови по сосудам субретинальной неваскулярной мембраны. Почему такое определяется, остановимся позже. And if you took a look at this at fluorescein angiography, all you'd see is diffuse staining. You wouldn't even see it in the ICG. So this is giving us completely new information, and also the sweat source is a lot better at getting through the fibrosis. Также сорс сети намного лучше проникает сквозь субретинальный фиброз. Мы можем видеть подлежащую ткань и сосуды кориидеи. So why does this happen in the first place? So when you have a choroidal vessel, it's got a smooth vessel wall, it's got its normal structure, and it's completely intact. When a neovascularization comes, it comes out like this. It's just a wall of endothelium cells with loose tight junctions. It doesn't have any parasites, so it leaks out water. So we inject anti-VEGF. The VEGF goes down, but the PDGF goes up. The PDGF has a tendency of recruiting something called the parasites. The parasites go to the cell wall, go around the cell wall, and create a sheath. And this sheath is no longer leaks, and it also tightens the tight junctions. So you no longer, nothing is leaking anymore, so you don't see it in the FA, but the vessel is still there. The problem is that these parasites have a tendency of changing to myofibroblasts, which causes the scarring. So instead of getting rid of the neovascular membrane, we're maturing it so it doesn't leak, and then we're cementing it in the fibrosis. And that's why I had big hopes for anti-PDGF, but regrettably it didn't work out very well. На мультипликации представлена коридальная неваскуляризация, так как она растет. Она представляет собой эндотелиальные сосуды без плотных сочленений, то есть они дают легко просачивание, протекание, несостоятельные сосуды. Когда вы снижаете уровень VEGF, возрастает роль PVGF, то есть фактор производной пигментного эпителия, что приводит к миграции перицитов и облегание ими вокруг сосудов. Это приводит к образованию перезрелых сосудов, которые не дают просачивания на фак. So, if you have a choroidal neovascularization type 2 after 5 injections, you can see, for example, this Schrem area right here very clearly. But you can, inside the Schrem area, immediately also see this CFAN-shaped choroidal neovascularization. Now, it's possible, according to Professor Koskas, to take a look at this and look at the loops inside the vascularization of this CFAN, and see how many loops there are, how many anastasmosis there are, this perilesional halo and things like that, and see if there is an activity without actually looking into a fluorescein angiography. It is my opinion, however, that the idea that Professor Koskas came up with was very good, but I think that we need to look at it in the third dimension in order to really see where these loops are going, and maybe if we look at it in 3D, we can get a better idea of activity indicators than we could before. Профессор Коскас предложил судить об активности субретинальных неваскулярных мембран по наличию сосудистых петель. И, по мнению Карла, важна очень визуализация в 3D, потому что мы можем именно оценить вот эти вот петли в 3D режиме. Необходима визуализация трехмерной картины.
Это трехмерная сегментация сосудистой сети. So, in order to do this, the next slide is just go to the next slide. This is obviously not on the system yet. This is just to show what is possible to do with the data. So what I wanted to do was to show that it's possible to do a three-dimensional segmentation of the neovascularization so we can do volumetric analysis of the choroidal neovascularization in the future, because this is what the data actually has inside it. And with this, maybe we can create some new criteria for activity inside OCTA. Данная программа еще не внедрена в программное обеспечение прибора на данный момент. Это 3D-реконструкция или трехмерная сегментация сосудистой сети внутри субретинальной неоваскулярной мембраны. То есть мы показываем, что это технически возможно, и по анализу данной трехмерной картины можно будет судить об активности хороидальной неоваскуляризации. So it's also possible to take a look at non-proliferative diabetic retinopathy, in this case that with the location of microaneurysms. Обратимся к клиническим случаям диабетической ретинопатии. Здесь визуализируются микроаневризмы. So in the three-dimensional reconstruction, I wanted to see where the microaneurysms were located, and you can see they're actually located like small grapes hanging from the inferior plexus in this case. So it's possible to get a much better differentiation of where they are. Микроаневризмы здесь на реконструкции представлены, где именно эта локализация находится микроаневризм. Микроаневризмы висят как грозди винограда по внутренней стороне сосудистого сплетения. It's also possible to take a look at proliferative diabetic retinopathy very clearly. Here you see the proliferation of the disc. You see some microaneurysms, you see the ischemic areas. But what you can also see, because of the wavelength that we're doing, if you look inside the optic nerve head, you can see a large microaneurysm deep inside the optic nerve head. And that's something we've not been able to see yet because the penetration wasn't good enough. So now we can see that because of the wavelength we're using. Здесь вы видите неоваскуляризацию по диску зрительного нерва. И если заглянуть внутрь как бы головки зрительного нерва, вы увидите крупные макроаневризмы, что невозможно было делать на предыдущих версиях спектрально-доменном OCT. То есть это позволяет сделать только Swept Source OCT в результате более глубокой проницаемости сигнала. But of course, when we're dealing with diabetic retinopathy, we need to have a much larger field of view in order to really screen. So we now have a 9 by 9 millimeter cube, but we can do many of them, and then we can put them together as a mosaic to get pretty much as large a field of view as you want within certain limits. На новом приборе мы можем получать намного больше, то есть широкоугольные снимки 9 на 9 миллиметров. Также существует программная возможность получать снимки более большие, 12 на 9 миллиметров по типу даже панорамных. So you can also do this in 3D. So you see here the proliferation of the disc. Then you see some microaneurysms, you see some irmas, and you see the ischemic areas. Здесь вы видите ирма, микроаневризмы, области с ишемией. What I also wanted to do was take a look at the neovascularization of the disc and compare it to the structural data we also have in the OCTA. Whenever we do an OCTA, we automatically also get a structural OCT. Now, we were able to show in a previous study that there's a correlation between vitreal macular traction and choroidal neovascularization. And I wanted to see if we can see a correlation between the vitreal papillary traction and the neovascularization of the disc. Очень полезными являются объединение данных ОКТ и структур, отображающих структуру, и ОКТ-ангиографию. Существует прямая связь между неоваскуляризацией диска и тракцией в данном случае. Если посмотреть на соответствующую область витреопапиллярной тракции, если объединить снимки, можно увидеть, что этому участку соответствует неоваскуляризация, соответствует тракция. And in order to do so, I created a three-dimensional animation that shows that these traction lines on the structural OCT correspond directly to the location of the proliferative diabetic retinopathy. И здесь создана такая как бы анимация объединения структурной OCT и ангио-OCT. И визуализируется пролиферация, то есть неваскуляризация, и соответствующему этому участку соответствует тракция.
So this can help you in your decision whether or not to treat this kind of patient with a primary vitrectomy instead of other methods. И я предлагаю рассмотреть возможность витректомии в данном конкретном случае в лечении данного пациента. Also important using the wavelength is the ability to penetrate through hemorrhaging. So here we have a subhiatal bleeding. Также можно с помощью свэп-сорса визуализировать сквозь преретинальное кровоизлияние. And I wanted to see if we could create a situation where even through this dense hemorrhaging that we have here, we can have a useful OCTA. And that's purely because of the wavelength being used. You can see on the fundus image how little visibility we actually had, but nonetheless we were able to get a useful OCTA. Визуализируется как сосудистая, так и склеральная поверхность. Также получаются хорошо снимки ОКТ-ангиографии, несмотря на то, что у пациента существует преретинальное кровоизлияние. И вы видите, насколько плохая визуализация глазного дна по фотографии глазного дна. Однако это не мешает визуализировать и даже получить ангио-КТ-снимки. Here you can also see the importance of having a wide field of view in OCT angiography. So here you can see a branch retinal vein occlusion with ischemia, and here you can see a proliferative diabetic retinopathy also with ischemia. So we need to get wider and wider and wider in order to have this useful for screening. Новое программное обеспечение позволяет выполнить такие как бы панорамные мозаичные снимки, и вы видите, что мы идем дальше и дальше, область захвата все больше и больше. В данный случай представлен на средней периферии окклюзия ветви центральной венной сетчатки, ишемический тип. So with the newer software we're working on, with just using the internal fixation, we can get a very, very wide angle of view. So we're getting up towards more than 20 millimeters by 20 millimeters by mosaicing very large scanners. Можно также объединять снимки в виде мозаики, то есть снимая скан за сканом, объединять их в программном обеспечении в такие панорамные. And this can be very important when you're looking at a branch retinal vein occlusion. Here, in this case, you can see in the fundus image, and this also shows the importance of having a fundus image being taken at the same time as the OCTA. Because in the fundus image, you see a ghost vessel. It looks like it's a completely dead vessel. But if you look at the OCTA, you see that it's visible. And I was sort of worried that our algorithm was picking up the fibrosis from the ghost vessel. But if you look very closely at the fundus image in the next slide, you can see that there is actually perfusion there. На слайде визуализируется сосуд-призрак. Если провести увеличение фотографии, можно увидеть, что сосуд перфузируемый, хотя офтальмоскопически выглядит как запустевший. Именно в таких случаях очень важно иметь мультимодальную систему с сопоставлением цветного фотографии и глазного дна. И на следующем слайде мы увидим, что перфузия присутствует. As you can see here, if you look at the ghost vessel very, very closely, you can see that there's a thin line of erythrocytes going next to it. So these are actually not completely dead vessels, they are almost dead vessels that have a thin perfusion of erythrocytes, which are picked up by the OCTA. Сделав увеличение, мы можем видеть, что действительно благодаря снимкам высокой разрешающей способности мы видим, что все-таки в просвете сосуда есть эритроциты, идет ток крови, что подтверждает ангиосити. And here you can see how far we're actually currently being able to get out using just the internal fixation line. So it's now possible to really start doing screening for ischemia on this patient with a branch retinal vein occlusion that's been lasered. But I want to point out that in this ischemic area, you're not seeing the laser scars, because we were afraid that we'd end up seeing the laser scars as artifacts, but you can't see them in this image. На снимке представлена окклюзия центральной венной сетчатки, ишемический тип, и в зоне ишемии выполнен лазер. Мы опасались, что рубцы, грубо говоря, которые оставляет лазер, будут образовывать артефакты. Однако никаких артефактов не обнаружено. But if you use a three-dimensional reconstruction, you can see the area of ischemia right here, and in the area of the choriocapillaris, you can see where the laser scars are. So you can visualize the ischemia, the normal vessels, the ischemia, and the laser artifacts in one image. Однако на 3D-реконструкции мы четко можем видеть, где находится ишемия, а где находятся прижоги. And this is exactly the same thing on the other eye. You have the area of ischemia, and you have the laser scars. And here in the three-dimensional reconstruction, you can see the same thing on the left eye.
И точно такая же ситуация на левом глазу. С помощью 3D-реконструкции мы видим, где находятся лазер-коагуляты. Точно такая же и витрио, визуализируется витрио, ретиновитреальная пролиферация. And this is a case, a completely different type of case where I'm not really sure what it is. If you look at this vessel right here, you can see that this vessel branches off at a right angle straight down. This vessel here connects to this secondary choroidal neovascularization, which was intraretinal, not choroidal. So the question was, what is it? It's got a branching vessel, it's got a secondary CNV, and it's got that 90-degree angle. So we were thinking it was an atypical form of MACTEL with a secondary CNV. The problem was it was a 9-year-old girl, so that was a very unlikely diagnosis. На слайде представлен интересный клинический случай сосудистого анастомоза. Сосуд идет под углом 90 градусов и определяется как бы анастомоз между поверхностным и глубоким сплетением внутри самой сетчатки. И это очень похоже на случай макулярной телеэктазии, однако это девочка 9 лет. So what I did was I took a look at the other eye, and you can see the foveoschisis in the patient had widened the foveolar vascular zone. But I wanted to see if there were ectatic vessels beneath the superficial layer. So I fly into the 3D and look under it, and you can see where there are ectatic vessels. На другом глазу определяется макулярная телеангиэктазия и фовиошизис на парном глазу. Также по внутренней части с поверхностного сосудистого сплетения определяется телеангиэктазия по ее внутренней поверхности. I'm still not sure what the patient has, though. Я не уверен точно, что какой диагноз. So here you see an Eales disease with a distortion of the vessels because of the vitreoretinal interface. Здесь представлен клинический случай болезни Илза. Присутствует комбинация изменений сосудов и витреоретинального интерфейса. And here you see what happens to an OCTA when you have glaucoma. So you have a very strong excavation, but you've also got a destruction of the peripapillary capillary network. So OCTA will in the future be a very important tool for glaucoma diagnosis. На слайде представлена комбинация 3D-реконструкции ангио-КТ при выраженной глаукомной экскавации. Теперь ангио-CT может быть использована эффективно в диагностике глаукомы, особенно в визуализации радиальной перипапиллярной капиллярной сети при глаукоме. And now to the last part of my presentation, choroidal vasculography. The question was always, can we do an OCTA of the choroid? And the answer is no, we can't. Because of the projection artifacts caused by the choriocapillaris, which it throws on everything beneath it, all we get beneath the choriocapillaris is noise, independent of wavelength. Теперь обратимся к хороидальной васкулографии. То есть вопрос следующий. Возможно ли проводить васкулографию с помощью ангио-CT? Ответ нет. Это именно невозможно из-за большого количества вышележащих сосудов, которые вызывают проекционные артефакты. But we have in the OCT, in the structural OCT, because of the very, very dense data and the deep penetration we do have the information about the structure of the vessels. So here we have an ICG of a patient that had a secondary CNV after with CSCR. And here, in the different heights, we see different vessels in the choroid, and if you put them all together, they are all of the vessels that you see in the ICG, you can see in the choroidal vasculography. Но благодаря именно структурному OCT можно получить снимки такого плана. Слева представлена картина OCT, которая показывает картина ICG ангиографии, которая показывает комплексную картину, где видна общая картина. Справа же представлена структурная swept source OCT, которая позволяет проводить визуализацию послойно. And in order to visualize this, you can do a fly-through through all of the layers in the different areas of vascularization in the choroid, and you can see that you can pick up everything that's in the ICG. This doesn't replace ICG because just like OCTA, it doesn't show leakage. But just like OCTA, it will open up a door for a lot of diagnosis that you can't do without this information. Мы можем как бы пролететь сквозь сосуды сетчатки и оценить каждый из слоев сосудистой оболочки, однако
не стоит, структурная OCT на данный момент не может заменить ICG, потому что, как и при флуоресцентной ангиографии, ICG показывает динамику, то есть просачивание, чего не показывает структурная OCT. You can also do segmentation and three-dimensional visualization. This is still in prototype phase, but you can see the small vessels that are on between the sclera and Haller's layer. So we see structures that we didn't even know were there yet. Здесь представлена 3D-реконструкция сосудов хоридеи со стороны склеры. Мы видим соотношение крупных и мелких сосудов. Нам очень важно определить, где именно находятся эти мелкие сосуды, под или над крупными. And you can also do the segmentation and visualization for scientific purposes. Можно использовать также специально разработанную сегментацию для научных исследований. This is my final animation. This is just a segmentation that I did of a patient's choroid that came into our clinic, and you can see it's possible to fly into it. Is this clinically relevant in any way? No, it is not. It is completely clinically useless, but it just shows how much detail is in the data structure itself. And in future, we may be able to use this for scientific reasons to do fluid dynamic simulations to show what the effect of changes in vessel caliber have on the flow capacities inside of the system. На слайде представлена завершающая мультипликация, которая показывает полет сквозь сосуды. На данный момент эта мультипликация не имеет клинической ценности, но в будущем мы рассчитаем поток и сможем спрогнозировать изменения гидродинамики в зависимости от изменений диаметра просвета сосудов, что, безусловно, будет иметь большую научную ценность. Thank you very much for your attention. Благодарю за внимание.